friends! Welcome to Russian Icebreakers channel. My name is Katya. This is the first video of Russian Verbs series. In this video, you're gonna learn how to conjugate verbs in present tense. If you're interested, please subscribe to this channel, follow us on Instagram, like this video, comment, and please keep watching. Verbs in present tense. Conjugation. Conjugation is a way to modify verbs by adding different endings to the base form, infinitive. Conjugation may be affected by person, gender, tense, etc. The base form of Russian verbs always ends with «t». For example, делать, говорить. There are two groups of Russian verbs, or two conjugations, first and second. To define a group, you need to look at the vowel before T. If you see A or Ya before T, then it's usually first group. Then, to conjugate by persons, you need to remove T and add an ending. Now, let's take a look. We'll take verb делать, and then we conjugate. Я делаю. You is the first person singular ending. Ты делаешь. Он делает. Она делает. Оно делает. Мы делаем. Вы делаете. Они делают. Now, you have to remember the endings, and you can conjugate basically any verb of first group. Let's take another example. Работать. Я работаю. Ты работаешь. Он, она, оно работает. Мы работаем. Вы работаете. Они работают. Here are some useful verbs. Думать, понимать, отдыхать, бегать, завтракать, обедать, ужинать, читать, изучать, спрашивать, отвечать, повторять. Knowing the endings, you can conjugate any of these verbs. Group 2. If you see E before T, then it's usually second group. There are some exceptions when you see ye before T. When you conjugate verbs of second group, not only you have to remove T, but also the vowel before it. For example, говорить. Я говорю. Ты говоришь. Он говорит. Она говорит. Оно говорит. Мы говорим. Вы говорите. Они говорят. Let's take another example. Помнить. Я помню. Ты помнишь. Он, она, оно помнит. Мы помним. Вы помните. Они помнят. Here are some other examples of verbs of second group. Смотреть. Спешить. Курить. Любить. We add letter L for first person conjugation. Я люблю. But for other persons, we don't add this letter. Ты любишь. Он, она любит. Мы любим. Вы любите. Они любят. Notes. We've talked about this briefly in our first sentence video, that there are only 3 tenses in Russian: past, present, and future. So that means sentence «Я работаю»
can be translated as I work or I'm working in English. To differentiate, you have to add more context, adding words like каждый день, every day, иногда, sometimes, or сейчас, right now. Here are some other useful time markers. Всегда, часто, обычно, редко, никогда. Time markers don't have a strict position in a sentence. So basically you can say я работаю каждый день, or я каждый день работаю, or каждый день я работаю. Note 2. Making negative sentences and questions. We've already talked about negative particle не, so you add this не before any verb. Я не завтракаю. To make questions, you make, yes again, your questioning face. Ты завтракаешь? Да, я завтракаю. Or нет, я не завтракаю. Что ты делаешь? Я смотрю фильм. There are some verbs in group 1 that have ending yet in the base form. Now, they're not very commonly used, especially at the beginning level. So we're going to talk about them, but in future videos. Note 4. Никогда. When you want to say that you never do something, we say it like this. Я никогда не читаю. So that means I never read. So the verb has to be negative if you're planning to use никогда. Я никогда не курю. А вы? Я работаю каждый день. Я завтракаю, обедаю и ужинаю. Я иногда отдыхаю, часто гуляю и никогда не курю. А вы? Что вы делаете каждый день? Leave that in the comments. That's it for today's video. Thank you so much for watching. Please subscribe to this channel, leave your comments, follow us on Instagram, like this video, and until next time, пока-пока!